Hey, good morning everyone. Akkam jirtu barattoota dachaanii jirra. Today we will see the power struggle among the ruling elites from 1906 to 1935. Under this, we will see the problem of succession, especially the year 1906 was an important landmark in the reign of Emperor Menelik II. Barri 1906 seenaa mootummaa gonfoo dhaaltuu Menelik bara barbaachisaadha, important as well landmarkidha. Barri 1906 because in the year bara kanatti wantoota sadiitu raawwatame. Sababni barri kun addatti ta'eef jechuudha. So tokkoffaa in that year Menelik suffered the first stroke that eventually claimed his life in 1913. Barri kun wanti barbaachisaa itti ta'eef wantoota taateewwan sadiitu raawwatame. Tokkoffaa irratti dhukkubsachuu Menelik suffered a stroke. Dhukkuba hamaa irraa ol ka'uu hin dandeenyetu isa qabata. Menelik lammaffaa. Kanaaf barri kun dhukkubsachuun isaa kun maal kaasee in the masara keessatti problem of succession. Dhaaltummaan gonfoon aangoon rakkoo mudate jechuudha. So by the same manner, it was also in that year the cousin and the most probably successor of the Emperor Menelik, Ras Mokonnin, passed away. Rakkoo kana wal xaxaa kan taasise rakkoo dhaaltummaa gonfoo aangoo Menelik lammaffaa du'a adeera isaatiga Ras Mokonnin Walda Mikael. Subsequently, the question of succession to the imperial throne became very important issue. Wantoonni lameen kun dhaaltummaa gonfoo aangoo mootummaa Itoophiyaa gaaffii keessa galche jechuudha. So as well important issue akka ta'u taasise jechuudha. Again, it was in 1906 that Britain, France, Italy concluded the so-called tripartite treaty as an important to safeguard their territorial interest in the Horn of Africa in the case of succession strife in Ethiopia after the days of Menelik, who had no officially designed his heir and successor. Baruma wal fakkaatutti ammas koloniyaalistoonni ollaa Itoophiyaa jiran kun kanneen akka Britain, France as well as Italy waliigaltee falmisiisaa independensummaa Itoophiyaa sarbitu, sovereignty Itoophiyaa sarbitu without the knowledge of Ethiopia kan beekamtii Itoophiyaatiin alatti walii mallatteessanii fi interestii isaanii Itoophiyaa keessaa qaban daangaa keessa irratti walii galan mallatteeffamte So mallattaa'uun waliigaltee tripartite treaty bara 1906 was another treat to the independence as well the sovereignty of the country. Rakkoolee kana wal xaxaa kan taasise wantoota kana jechuudha barattoota. Qabxiiwwan sadeen kana irraanfachuun dagachuun qabdan jechuudha. So although the health conditions of the Emperor Menelik was deteriorating from time to time, haa ta'u malee rakkoon fayyaa Menelik lammaffaa qabde
yeroo gara yerootti hammaachaa dhuftus he took some measures to avert the possible political chaos and in Ethiopia following these days. Egaa Minilik lammaffaan rakkoo isa mudatte kana rakkoo impaayera isaa mudatte kana furuudhaaf as a solution akka furmaataatti wantoota kaayee qabagaa mee wantoota inni kaayee san halaallu tokko tokkoon. In October 1907, Emperor Minilik II established the first Council of Ministers in the history of Ethiopia. Akka furmaata rakkoo problem of succession kanatti Minilik osuma dhukkubee sireerra ciisuuti bara 1907tti seenaa Itoophiyaa keessatti kan jalqabaa akka ta'e ministerial system council of ministry kana dhaabe jechuudha. Council of minister, ministry of war, ministry of agriculture, ministry of finance jedhee ministeerota design godhe gaa. So this was as a solution peaceful running of his empire. Empire isaa seeraan sirnaan akka itti fufuuf kaayyeeffateeti gaa. Secondly, very important measure taken by the Emperor Minilik to avert succession problem. Rakkoo dhaaltummaa gonfoo Minilik lammaffaa kana gaa akka furmaataatti wanti lafa kaa'e officially design his grandson Liji Iyasu in May 1909 as his legal successor to the imperial throne. Minilik lammaffaan ilmoo dhiiraa waan hin qabneef bara 1909tti gaa Liji Iyasu ilma abbaa guddaa ta'uuf Ras Mikaa'el Wallo yookaan Muhammad Ali tu dhalche gaa. So he designed intala Minilik irraa dhalee. So designed Liji Iyasu design godhe gaa heerii godhe heeri itti aanaa isa dhaaltu gonfoo isaa godhe muude jechuudha. As Liji Iyasu was by then only 12 years of age, Rasta Sammanaddaw, the governor of Iluabbabur, was promoted to the rank of Ras Bitwadded and made the regent of Liji Iyasu. Liji Iyasuun gaafa gaa design ta'u kana gaa umriin isaa waggaa 12 waan tureef Rasta Sammanaddaw kana mootummaa Iluabbabur bulchaa ture. Ranki isaa gara Ras Bitwadded ol kaasuudhaan regentii gargaaraa isaa itti aanaa regent gargaaraa Liji Iyasuu godhanii shuuman jechuudha. So the designation of Liji Iyasu was the legal successor of the emperor was not welcomed by Etegee Xaayituu, the influential wife of Minilik. Haa ta'uutii gaa muudamni Liji Iyasuu muudamni seera qabeessaa ta'e kun Liji Iyasuu kun Xaayituu biraa jaalalaan arganne jechuudha. So Xaayituun Etegee Xaayituun haadha mana Minilik lammaffaa shuumamuu Liji Iyasuu kana hin jaalanne jechuudha. So employing a skillful policy of marriage alliances, Xaayituu managed to strengthen her power and influence in Ethiopian politics. Xaayituun gaa haala kanaan fuudhaaf heeruma diplomaasii takkaa'oo poolisii fuudhaaf heeruma warra isaaniitii wajjii fi ilmaan mootii Minilikii wajji walitti hidhuudhaan aangoo gabbifachuu fi dhiibbaa siyaasa Itoophiyaa keessatti dhiibbaa uumuu itti fufte jechuudha. So the most significant political marriage arranged by Etegee Xaayituu meegaa fuudhaaf heeruma siyaasaa Etegee Xaayituudhaan arrange ta'e kana tokko yoo laalle then her nephew Ras Gugsaa Walee and Emperor Minilik's daughter Zawdituu fuudhaaf heeruma Gugsaa Walee Bixuul fi
intala Minilik Zawdiitu jidduutti gaa'ela gaggeeffame kun akka fakkeenyaatti dhawamuu ni danda'ama gaa. Although Liji Iyasu was officially designed as the successor of the Emperor Minilik in 1909, haa ta'u malee gaa Liji Iyasuun dhaala aangoo mootummaa Itoophiyaa kana gaa tahee shumamuus bara 1909tti Etegee Xaayituu continued to exercise supreme power. Haa ta'uti dhiibbaa uumuusii akkasuma aangoo ol aanaadhaaf fedhiin qabduu fi itti fufagaa. So Xaayituunis aangoon gara warra isaanii akka deemtu aangoon si akka cimtu barbaadde waan ta'eef masara mootummaatii fi warra isaanii fuudhaaf heeruma siyaasaa kanaan gaa walitti hiitee aangoo si Itoophiyaa keessatti cimsachuu barbaaddi gaa. So Xaayituus action provoked opposition from the Shawaa nobility. Gochi Xaayituu kun warra Shawaa baay'ee kan aarse, Shawaa nobilistoota kana baay'ee kan aarse yoo ta'us Raas Bitwaadde Tasammaa Naddoo fi Tawraari Habta Goorgis Diinagdee jarri Shawaa nobilitii kun kan hoogganamuun Raas Bitwaadde Tasammaa Naddoo fi Tawraari Habta Goorgis Diinagdee isaan kanaatu hooggana gaa. Ras Mikael of Wallo, the father of Liji Iyasu, also strongly protested against the legitimate act of Xaayituu. Amma gaa abbaan Liji Iyasu Walloo bulchaa Walloo ka ta'e gocha Xaayituu kana baay'ee kan mormee fi kan balaaleeffate yoo ta'u, the nobility who were victims of Xaayituu's Shumshir policy, appoint and dismissal of, also joined the opposition against Xaayituu. Warri Shawaa, nobilistoonni Shawaa ammas warreen Shumshirii Xaayituu kanaan, Shumshir jechuun Xaayituun namoota siyaasaa influential ta'an tokko kaan shuumtee kaan shaartii irraa buuftee aangoo irraa buuftee irraa shaaruu fi shuumuu jechuudha. So in general fi Tawraari Habta Goorgis Diinagdee who had a key role in inciting the army known as Mahasafari. Amma gaa Xaayituun kun dhiibbaa nobilistoota irraan waan geessee jirtuuf jecha sodaa siyaasaa aangoo siyaasaa isaanii waan dhoorkaa jirtuuf jecha fi Tawraari Habta Goorgis Diinagdee bakka kanatti gahee guddaa taphate. Oppositionii tokko Mahasafari inciting the army. Kun hiriira gaa hiriira waraanaati. Mahasafari kana yaamuudhaan Xaayituun led the coup of 1910 bara 1910tti gaa aangoo irraa gaggeeffamte. Fonqolcha mootummaatu irratti raawwate jechuudha. So which effectively removed Xaayituu from imperial court. Haala kanaan gaa masara keessaa Xaayituu baafamte gaa Xaayituu buxul baafamte gaa because of her action. So Mahasafari is a demonstration composed of civil servants as well. Armies waraana irraa walitti baba'e haala kanaan gaa wanni kun Mahasafariin kun beekamaadha during that period hiriira jechuudha. So really in 1910 Xaayituu was forced to leave the palace and retire to Inxooxxoo where she died in 1918. Xaayituun bara 1910tti gaa 10tti aangoorraa ari'amtee yaa bataskaana Inxooxxootti akka kunuunsi godhamuuf as well retired. That means akka boqottuu jireenya sii hafe hanga du'a isii bara 1918tti akka achirtu turtu taasifame jechuudha. Where the removal of Etegee Xaayituu from palace in
in 1910 was followed by reshuffling political power in favor of the Shah nobility. haa ta'uutii egaa erga xaayituun masara mootummaa gad dhiiftee booda siyaasni aangoon siyaasa somewhat jijjiiramaa dhuftee however the regent of Liji Iyasu jijjiiramni kun maali? Regent of Liji Iyasu itti aanaan Liji Iyasu regentiin gargaaraan Liji Iyasu Ras Bitwaaded Tasammaa Naddoo died in April 1911. That means bara 1911 gaa namni warri shawaan nobilitii intarestii teenya nuuf eega ja'anii eeggachaa turan Ras Bitwaaded Tasammaa Naddoo the hero of Liji Iyasu passed away. Ni du'e gaa amma Ras Bitwaaded Tasammaa Naddoo du'e. Unexpectedly, Liji Iyasu refused to accept another regent. Especially gaa wanti rakkoo kana gaa hammeesse Liji Iyasuun ofiifii nan bulcha jechuudhaan gargaaraan barbaadu jedhee diduu isaati gaa refused to accept another regents. So the 7 days of Ras Bitwaaded Tasammaa Naddoo gave the teenager Liji Iyasu that opportunity to exercise political authority on his own. Duty Ras Bitwaaded Tasammaa Liji Iyasuuf carraa ofiin of danda'ee aangoo siyaasa Itoophiyaa tana gaa ofiif ran godhuu argate exercise godhuu argate jechuudha. So although he was not officially crowned even after the days of Minilik in 1913, haa ta'u hanga ammaatti officially bulchaa jedhamee hanga hin shuumaminitti hanga du'uma Minilikiitu officially Liji Iyasu akka mootii biyya Itoophiyaa ta'u eeguma Minilik du'ee booda waan ta'eef so osuma Minilik jiruutu dide jechuu fudhachuu another regent from the Shawaa. Anyway, Liji Iyasu exercised full political power from 11 to 16. That means Liji Iyasuun haa ta'uti aangoo politically full power kan bulchaa ture bara 1910 takkarraa kaasee hanga 16tti jechuudha. Only serious challenge to Liji Iyasu's assumption to power came from Ras Abaatee Boyaalaw. Challenge Liji Iyasu keessaa guddaan challenge Liji Iyasu serious challenge ka godhaa ture tokko Ras Abaatee Boyaalaw the palace guard head of palace guard ka ta'e kana Abaatee seems to have a plan to be the next regent following the days of Ras Tasammaa. Erga Tasammaa Naddoo du'ee booda gaa Abaateen kun nama bakka Ras Tasammaa Bitwaaded kana na buusaa jedhee bakka nama fedhii qabu keessaa tokko waan ta'eef ana godhaa itti aanaasaa akka jedhu jeequmsa masara mootummaa keessatti uumaa akka turee fi jeequmsi the Ras Abaatee reportedly made unsuccessful attempt to break into the palace. Masara mootummaa cabsuuf yeroo meeqa yaalus haa ta'uti finally the possible bloodshed was avoided by interventions of the patriarch Abuna Maatiyaas. Haa ta'uti yaaliin isaa inni dhiiga masaraa mootummaa keessatti dhangalaasuudhaaf taasise jiddu seentummaa patriarkii Itoophiyaa Abuna Maatiyaasiin akka furameetu himama gaa. So barattoota qabxiiwwan kana dagachuun isinirra hin jiraatu jechuudha. So Liji Iyasu was too young with and without the required experience to rule a big empire like Ethiopia. Liji Iyasuun gaa daa'imummaa isaatiin dardarummaa isaatiin maletti akkasuma muuxannoo bulchiinsa empire guddaa kana osoo hin qabaatin but he had introduced significant social and economic reforms. Haa ta'uti gaa reformii haaromsa
sirna hawaasummaa akkasumas diinagdee Itoophiyaa keessatti egaa hedduu barbaachisaa ta'an gumaacheeti jira egaa. Let us see barattoota the reforms of Liji Iyasu. Iyasu reformiidhaan beekama egaa mootummaa Itoophiyaa keessatti. Mee reformii Itoophiyaa keessatti inni taasise haa ilaallu. Liji Iyasu tried to give Ethiopia Muslims equal status by integrating them into his administration hierarchy. Liji Iyasuun nama yeroo jalqabaatiif gaa mootummaa Itoophiyaa kana keessatti warra muslimaa warreen kaanii wajjin walqixa akka ta'anii fi aangoo mootummaa keessattis akka hirmaatan taasisee fi gonfachiiseedha jechuudha. Equality of Muslims with their brothers akka walqixa ta'aniif gaa nama hojjechaa ture Liji Iyaasuun. Secondly, he gave the financial support for the establishment of mosques. Liji Iyaasuun masgiidonni hedduun akka ijaaramuuf gargaarsa maallaqaa taasisaa fi akka ture himama. And later establishing marriage alliances with local Muslim notables. Liji Iyaasuun gaa mootummoota naannoo gaafa sanii keessa fuudhaaf heeruma gaggeessuudhaan, especially from Jimma, from Harar, from Affar, fuudhaaf heeruma gaggeessaa akka tureetu himama. So kana boodarra itti komatamus as a polygamy jedhanii itti komatamaniis. So Liji Iyasu established close relation with the Muslim regions in Ethiopia during that period. Liji Iyasu also introduced a system of auditing government property for the first time in the history of Ethiopia. Seenaa Itoophiyaa keessatti yeroo jalqabaatiif leegaal siistamii biyya tanaa namni jijjiire Liji Iyaasuudha. Kun gaa waan haalamuu hin qabne. As well Liji Iyaasuun sirna auditingii qabeenyi mootummaa audit ta'uu qaba jedhee nama yeroo jalqabaatiif sirna auditing system establish godhee fi formed a municipal police forces known as Turumbullee. Nageenya biyyattii tanaas tasgabbeessuudhaaf humna waraanaa, humna poolisii Turumbullee jedhu uumeeti jira gaa. Turumbullee, Tripoli, the capital city of Libya. That means humna nageenya Libiyaa booda kan moggaafameedha Turumbullee ka jedhu kun gaa humna waraanaa poolisiiti jechuudha. So he established a separate department of education. Liji Iyaasuun nama jalqabaa barnootaa fi barnoota amantiirraa adda baasee keessaa tokko jechuudha. Separate department of education. Duraan barnoonni Itoophiyaa gaa charchii keessatti kennama. Amma barnoota adda baasee department of education jee separate department of education jee adda baaseeti kophaatti dhaabe jechuudha. Iyasu also took measures against the Quranya system whereby accused and the accuser were chained together until justice was served. Sirna Itoophiyaa mootummaa Itoophiyaa kana duruu keessatti gaa Quranya system ka jaaniin kun namni balleessee fi ka irraa ka balleessee fi ka himatamee fi kan himates walitti hidhamanii waliin taa'an gaa waan nama ajaa'ibsiisu. So maaltu walitti hidhu fidee kana keessa miidhaan qaama lameen irratti gaggeeffamuu waan danda'uuf gaa Liji Iyaasuun abolish godhe gaa isa kana Quranyaa system kana. He also tried to do away with the unfair traditional practices of thief detection called labor shy. Sirna labor shy jedhamu kana dur akkaataan itti adda baasan hattu nama waa hatu adda baasu. Magaalaa keessa gaa nama jala deemanii labor shy jedhanii nama tuma waan hate san namarra kaa'anii nama oofan. Haa ta'uutii mala waan hatame addaa itti baasaniitu ture yeroo sanitti. So sirni kunis old tradition jeeti. Haqiga Itoophiyaa keessaa sirna
farshoo nama obaasanii nama waa obaasanii mana nama waarraa hateessan hogguu ga'e ni kufaa. Mana nama waarraa hateessan dura hogguu ni kufa jedhanii yaada dulloomaa kana exclude godhe Liji Iyyasuun for the first time. Iyasu period become very controversial because of his religious policy. Barri Liji Iyyasuu gaa bulchiinsa Liji Iyyasuu kun wanti controversial godhe jedhanii yaadan keessaa tokko religious policy. Imaammata inni amantii irratti qabu kan jijjiiramedha jechuudha. Akka mootota isa duraatirraa akka jijjiirame kanaatu controversial godha jedhaniiti yaadaa turan. So his religious policy was eventually used by his internal and foreign adversaries to remove him from power. Haa ta'uutii gaa warri isan feene biyya keessaas allies warri isan feene kana akkuma aangoo irraa itti buusaniif mala dhawatan malee what Liji Iyyasu tried to do regarding religion could be briefly explained as an attempt to introduce an equitable system where both Christian and Muslims would live as equal citizens. Liji Iyyasu gaa wantoota kana akka dadhabinaatti itti haa fayyadamanii malee warri isan feene. So inni walqixxummaa yaaliin inni amantii irratti godhe walqixxummaa kiristaanaa fi islaamaa akkuma waliin jiraataniif walqixa ta'anii waliin jiraataniif walqixa ta'anii waliin aangoo hirmaataniif equality irratti nama hojjechaa ture kun waan gaariidha jenneeti fudhanna. So Iyasu was not providing special attentions. Liji Iyyasuun xiyyeeffannaan isaa guddaan especially wanni inni xiyyeeffannaa ittiin kennin as well favor to Islam over Christianity. Xiyyeeffannaan isaa guddaan gara Islaamaatti jedhaniiti komatan. Haa ta'uuti as his opponents were blaming him haa komatan malee he continued building churches. Dhimma amantii kanaan gaa haa komatan malee inni Liji Iyyasuun nama charchii hedduu ijaarsise akkuma warra mootota isa duraatti giving endowments to the churches as well as monasteries. Mana amantaatii fi mana barsiifata kiristaanaatis akkuma warra isa duraatti gaa nama deeggaraa turedha jechuudha. Liji Iyyasu also felt that similar encouragement would be given to Islam and Muslims religious institution. Akkasuma gaa haaluma wal fakkaataan warra islaamaatiif muslimootaaf institution isaanii akka ijaarratan deeggaraa ture gaa. Yeroo kana masgiidonni hedduun Itoophiyaa keessatti ijaaraman gaa. So kana dagachuun isinirra hin jiraatu jechuudha. So in fact Liji Iyyasu had built polygamous family. Liji Iyyasuun beera hedduu niitii hedduu fuudhuun continued his adultery and showed disrespect and contempt for the old apparently corrupted nobility. Warri shawaan nobility Liji Iyyasuu kana niitii hedduu fuudha jechuudhaan komataniis haa ta'u wanni isa jibbaniif especially he was often absent from the capital. Ni deddeema magaalaa ala bahee deema Addis Ababa Finfinneerraa ala bahee deddeema jedhaniiti komatu owing to his frequent wandering to the provinces. Mootota naannoo kana gaa daawwiif bira deddeebi'a especially Jimma, Harar as well as Somalis, Afar including ni deemee daawwii taasisa. Kanaafuu masara keessan taa'u ni deddeema jedhaniiti komatu jechuudha. So all these were issues taken by his opponent to charge him. Isa yakkuudhaaf wantoonni kun hundinuu kan raawwataman isa yakkuuf ture jechuudha. Immorality
and responsible leadership. Liji Iyyasuun gahumsa aangoo hin qabu jedhaniiti komachaa turan jechuudha. So Iyyasu had developed particularly close relationship with the Somali and their leader, who considered him a great national hero and aroused anger when he was deposed in 1916. Liji Iyyasuun hariiroo jaba uummata Somaaliitii fi hooggantoota isaaniitii wajjis qabaachaa akka tureetu himama ga'a. Especially eega inni aangoo irraa bu'ee booda Liji Iyyasuu akka hero akka gootaatti ilaalu. So eega aangoo irraa bu'ee baay'ee kan aaran ta'uu isaati jechuudha. Especially warri Somaalii. In 1914 Iyyasuu crowned his father amma ga'a bara 1914tti Liji Iyyasuun abbaa isaa Raas Mikaa'el Nugus Mikael of Tigray and Wallo godhee shuume jechuudha. So Nugusa Tigray fi Wallo godhee shuume. Liji Iyyasuu is accused of promoting his relative, friends, and those with whom had matrimonial connections at the expense of the Shawan nobility. Warri Shawaa kana Liji Iyyasuu kanaan komatan keessaa especially eega abbaa isaa Nugusa Walloo fi Tigray godhee shuumee booda Liji Iyyasuun firoota isaa firoota hidda dhiigaa qaban shuuma jechuudhaan komachaa turan gaa warri Shawaan nobilistoota. He took kanan qofa osoo hin ta'in Liji Iyyasuu took the governorship of Sidamo from Adwa veteran Dajjazmach Balchaa Saafoo Balchaa Abbaa Nafsoo irraa fuudhee gaa isaas Sidamo irraa fuudheeti gave it to a new allies nama shariika isaa haaraaf brother-in-law soddaa isaa obboleessa jaartii isaatiif Naggaadras Haayila Goorgis akka bulchu taasise gaa Sidamo governorship. That means Naggaadras Haayila Goorgis was also given the rank of chairman of council of minister. Inumayyuu gaa chairman of council of ministry godhee shuume boodarra, which had officially held by Fitawraari Habte Goorgis Diinagdee. Bakka yookaan positionii Fitawraari Habte Goorgis Diinagdee irra ture kana bakka isaa godhee shuume jechuudha boodarra. Moreover, Liji Iyyasuu removed Dajjazmach Tafarii Mokonnin. Liji Iyyasuun Tafarii Mokonnin from his family fiefs Harar irraa kaaseeti transferred him to Kafa geesse Kafa akka bulchu taasise. Kanaan hin gammanne gaa warri Shawaa kanaan hin gammanne. The combination of all this action disappointed the Shawa nobilities and encouraged them to unite to remove Liji Iyyasuu from power. Gochawwan armaan olii kanaan aaruudhaan warri Shawaa akka Liji Iyyasuu aangoo irraa buusan wanti isaan gargaare wantoota faaktaroota olii kana fayyadamuudhaan Liji Iyyasuu aangoo irraa buusuuf tattaafatan jechuudha. Liji Iyyasuu also antagonized the neighboring colonial powers of Italy, France, Britain by following a pro-German and pro-Turkish policy. Liji Iyyasuun gaa internally enemy of Liji Iyyasuu warri ja'aman keessaa tokko the Shawan nobility dha laallee jirra. The Xaayituu power Xaayituunis gaa fedhii akka hin qabne laallee jirra. Biyya keessaa lameen kana yoo laalu biyya alaatii immoo Liji Iyyasuun hariiroon inni Jarmanii fi Tarkii wajjin qabu warra Biriteen, Faransaay fi Xaaliyaaniif akka faallaatti garee faallaa tokkotti lakkaawamuudhaan this was viewed as a great alarm to them. Baay'ee isaan yaachise jechuudha. Because jarri kun Jarmanii fi Tarkiin waraana addunyaa tokkoffaa keessatti garee central power waan ta'aniif jecha gaa faallaa isaaniitii wajjin hariiroo uumuu isaanii kun isaan waan yaachiseef at the same time they were injured in the First World War against it. So kanaafuu gaa Liji Iyyasuu was also providing material and moral support for Somali nationalist leaders Said
Muhammad Abdullah Hassan, who was fighting against British and Italian colonialism in Somalia. Liji Iyyasuun gaa deeggarsa yaadaa fi meeshaatis Somaalii naashinaalistiif akka taasisaa ture ni beekama jechuudha. Jarri kun qabsoo bilisummaa Somaalii Biriiteenii fi Xaaliyaan harkaa akka kolonii isaanii jala akka baatuuf deeggarsa meeshaa waraanaa taasisaa ture jechuudha. Yaadaatii fi meeshaa waraanaa taasisaa ture. So, as a result, there three colonial powers allied by the Ethiopian internal forces. Hayyee gaamma jarri sadeen kolonialistoota ollaa Itoophiyaa jiran Biriiteen, Faransaay fi Xaaliyaan warra biyya keessaa Liji Iyyaasuun feene waliin ta'uudhaan Britain and France, Italy sent a joint notes to the Shawa nobility. Ergaa takka warra Shawaa nobilitiif barreessan jechuudha. Jarri Europeanotaa kun asking the removal of Liji Iyyasuu. Akka Liji Iyyasuu aangoo irraa ari'amu. Akka ari'amuuf warra Shawaatii wajjin walii galanii turan jechuudha. Mahal safariitu akkasuma mahal safariinis yeroo kana gaggeeffamee waan tureef jecha faallaa Liji Iyyasuu dhaabbatan jechuudha. So, while Liji Iyyasuu was on his usual tour of Ogaden, his opponents attempted in Addis Ababa, osoo inni daawwii irra jiru gaa naannoo Ogaden kana jiruutti warri opponentii isaa ta'an faallaa isaa ta'an Finfinnee keessatti walitti qabamuudhaan convinced Abuna Maatiyaas amansiisuudhaan Liji Iyyasuu excommunicate godhan. Angorra mulqan jechuudha. So kun gaa yaalii fonqolcha mootummaa taasifame Liji Iyyasuu irratti. So was approved by Abu and the Ichik. Yaalii kanarratti waliigalteedhaan Liji Iyyasuu aangorraa fuudhan jechuudha. Aangorraa buusan. So on September 27, 1916, Liji Iyyasuu was deposed. Haala kanaan gaa fulbana 27 bara 1916 Liji Iyyaasuun aangorraa bu'ee jechuudha. In his place, Zawdituu Minilik was named Empress. Bakka isaa Zawdituun aangoo fudhatte jechuudha. Dajjaazmaach Tafarii Mokonnin, the future Emperor Haile Sillaasee was named as Ras. Sadarkaa Dajjaazmaach irraa gara Raasiitti dhufuudhaan Hegeree to the throne. Itti aanaa Empress Xaayituu ta'e jechuudha. Here barattoota the selection of Zawdituu was a new phenomenon in the history of Ethiopia. Nugus Mikael, father of Liji Iyyasuu, attempted to alter the situation by leading a large army from Dasee to Shawa. Liji Iyyasuu, abbaan Liji Iyyasuu Ras Mikael, Nugus Mikael amma gocha kana dhagahu waraana hedduu qabachuudhaan Daseerraa gara Shawaatti dhufe jechuudha. So although the forces of Nugus Mikael had scored initial victory at the Battle of Toramask irratti jalqaba injifannoo galmeessuus haa ta'uuti the forces of Nugus Mikael completely defeated and Mikael himself was captured at the last divisive and bloody battles of Sagalee. Dhumarratti gaa Battle of Sagalee irratti waan injifatameef abbaan Liji Iyyaasuu the Battle of Sagalee near Shanoo town. Haala kanaan bara Oktoobarii 27 1916 abbaan Liji Iyyaasuutis Sagalee irratti mo'ame jechuudha. Iyasu remained a fugitive until he was captured in Tigray in 1920. Liji Iyyasuun haala saniin especially hoggaa aangorraa buufamee dhagahu asii ka'uudhaan Ogaden irraa ka'uudhaan the Battle of Mi'eessoo irratti wal lolanii Shawaa nobilistootaa wajjin the Battle of Mi'eessoo was
Also, the defeat of Iyasu. Iyasun achirratti mi'eessorratti injifatamuudhaan achumaan gaagara Affaariin ba'eeti Iyasuun bara 1921tti Tigraay keessatti qabame jechuudha. So he was also placed under the custody of Ras Kaasa Hailu of Gojam. Eegmayummaa Kaasa Hailu Gojam jalatti oduudhaan Iyasu in 1932 Iyasu escaped from prison. Bara 1932 mana hidhaatii baduuf yaalii godhuus gargaarsa Ras Hailuu Gojam kanaan baduuf yaalus haa ta'uu hin danda'amne. He was again captured eegas qabame confined to the prison of Gaara Mul'ataa. Gaara Mul'ataatti hidhame fichetti hidhame fiche salaaleerraa fuudhanii Gaara Mul'ataa fidan Harargee keessa. As well he remained until his death in 1936 hanga du'a isaa bara 1936 Iyaasuun asuma Gaara Mul'ataa Harargee ture jechuudha. So barattoota next period we will see the hierarchy dual rule. Iyaasuun aangorraa bu'ee booda gara nama lamaan biyya bulchuutti seenee. So the battle of Sagalee restored the Shawaan political supremacy. Kunga result of Sagaleen maali? Aangoo Shawaa, aangoo siyaasaa Shawaa kan deebifteedha, as we have mentioned in the previous class, in the rest. So galatooma channel kana subscribe gochuun dagatinaa barattoota. Arragaa wanta kan isin kadhadha. Channelli Hegeree online kun logoon qabu barattoota kiyya warri waa kaasuu dandeessan logo Hegeree online jedhuga carraa isiniif hin kenna. Kaaftanii Telegrama Hegeree online jedhu irratti logo bareedaasaa akkana ergitan abdiin qaba. Channel kana subscribe gochuun dagatinaa. Galatooma hanga barnoota biroo walitti dhufnutti nagaatti.